let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight had something wonderful. My bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use or do. My bad habits lead to white eyes staring into space, and I know I lose control of the things that I say. Yeah, I was looking for a way out, now I can't escape. Nothing happens after two. It's true, it's true. My bad habits lead to you. Every pure intention ends when the good times start. Falling over everything to reach the first time spark. It started under neon lights and then it all got dark. I only know how to go too far. My bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use or do. My bad habits lead to white eyes staring into space, and I know I lose control of the things that I say. Yeah, I was looking for a way out, now I can't escape. Nothing happens after two. It's true, it's true. My bad habits lead to you. My bad habits lead to you. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight had something wonderful. My bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use or do. My bad habits lead to white eyes staring into space, and I know I lose control of the things that I say. Yeah, I was looking for a way out, now I can't escape. Nothing happens after two. It's true, it's true. My bad habits lead to you.
let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight had something wonderful. My bad habits lead to late nights and in low conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use or do. My bad habits lead to white eyes stare into space, and I know I lose control of the things that I say. I was looking for a way out, now I can't escape. Nothing happens after two. It's true, it's true. My bad habits lead to you. Every pure intention ends when the good times start. Falling over everything to reach the first time spark. It started under neon lights and then it all got dark. I only know how to go too far. My bad habits lead to late nights and in low conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use or do. My bad habits lead to white eyes stare into space, and I know I lose control of the things that I say. I was looking for a way out, now I can't escape. Nothing happens after two. It's true, it's true. My bad habits lead to you. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight Jelas ya? Dengan. Dengan. Yes. Coba aku tak dengar suara dia. Tak dengar Iqbal.
Every pure intention ends when the good times start. Falling over everything to reach the first time spark. It started under neon lights and then it all got dark. I only know how to go too far. My bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use or do. My bad habits lead to white eyes stare into space, and I know I lose control of the things that I say. Yeah, I was looking for a way out, now I can't escape. Nothing happens after two. It's true, it's true. My bad habits lead to you. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight had something wonderful. My bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use or do. My bad habits lead to white eyes stare into space, and I know I lose control of the things that I say. Yeah, I was looking for a way out, now I can't escape. Nothing happens after two. It's true, it's true. My bad habits lead to you. Every pure intention ends when the good times start. Falling over everything to reach the first time spark. It started under neon lights and then it all got dark. I only know how to go too far. My bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger
Mengukur pohon berembang, berenang kelang, meragutkan dis, pemanis kalam, selamat datang, awal bismillah, pembuka majlis. Hadirin diminta untuk duduk di hadapan peranti masing-masing sehingga ceramah tamat. Yang berusaha para pensyarah UiTM, saudara penceramah Muhammad Iqbal Fahim Shah bin Yusnaidi, yang dihormati para pelajar UiTM Seremban 3 sekalian. Bagi memberkati majlis pada malam ini, marilah kita sama-sama menadah tangan penuh kehambaan kepadanya. Untuk itu, majlis mempersilakan Muhammad Matin bin Ismail, iaitu selaku ketua program, untuk memimpin bacaan doa. Ila haratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna sighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya padamu sahaja kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkat-Mu. Bersempena dengan majlis pada hari ini, kami memohon inayah dan taufik-Mu. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada kami, supaya dapat mengisi ilmu dan pengetahuan yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami memohon kepadamu agar Engkau berkatilah majlis ini dengan limpahan rahmat-Mu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keridaan dan hidayah-Mu. Sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu, ya Allah. Kami berkumpul untuk menimba ilmu, bertukar pendapat, menyumbangkan buah fikiran, menghubungkan silaturahim dan memberi sokongan ke arah meningkatkan lagi prestasi jabatan kami. Ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram, kami memohon kekuatan dari hadrat-Mu, ya Allah, supaya kami yang hadir pada hari ini agar kami dapat melaksanakan segala kebajikan, dan kami pohon perlindungan dengan Engkau daripada melakukan segala keburukan. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut, serta muliakanlah kami dengan ketakwaan dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Semoga majlis kita mendapat keberkatan dan berjalan lancar. Seterusnya, saya akan memperkenalkan serba sedikit tentang penceramah pada hari ini, iaitu Muhammad Iqbal Fahim Shah bin Yusnaidi. Beliau sekarang sedang meneruskan pengajian di Michigan University dan merupakan seorang pelajar peringkat ijazah sarjana muda dalam bidang software engineering. Dilahirkan pada tanggal 10 Mei 2002 di negeri Kelantan. Tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput saudara penceramah Muhammad Iqbal Fahim Shah bin Yusnaidi untuk menyampaikan ucapan beliau. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Okay. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada yang bukan Islam. So, seperti yang diberitahu, boleh panggil aku lah. Aku boleh panggil aku Iqbal untuk pendek. So, basically aku bagi lagi sikit background lagi lah of myself. So, So, aku pernah duduk dekat UK for like 5 tahun. Aku belajar kat UK daripada darjah 1 sampai darjah 6. Lepas tu, aku datang Malaysia. Belajar dekat Malaysia pula sampai daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 6 pula.
Lepas tu sekarang aku tengah belajar dekat US pula. Daripada belajar kat US untuk habiskan degree lah. So aku rasa kalau kau nak tanya aku ataupun kalau aku nak beritahu kau pasal differences of study abroad versus study local tu, layak lah kot. Tak tahu lah, insyaAllah layak lah. Sebab dah pengalaman banyak kan. Okay, apa lagi background yang penting. So sekolah menengah, pernah sekolah dekat Sekolah Menengah Sains Alam Shah kat Selangor. Tak tahu kalau ada ASIS kat sini kan. Kalau ada, tak tahu kenal ke tak. Okay, lepas tu apa lagi yang penting? SPM tak penting kot. Okay, tu je lah. Okay, so first kali nak berterima kasih kepada semua yang buat majlis ni. Nak terima kasih kepada Martin, Sofia, Hafi, Noor dan Razik sebab bagi peluang untuk cakap dekat sini. Nak cakap tentang differences between study abroad versus study local. So sebenarnya aku dah sediakan like 9 benda lah nak cakap kat sini. Like 9 main topic. But kalau kau nak tanya apa-apa, nanti bolehlah tanya Q&A nanti last sekali kalau ada something yang aku tak cover ataupun something yang kau curious about kan. So study local dengan study abroad ni tak adalah. There's not a lot of differences as you might think because macam kat Malaysia you're just studying but at a different place. So tu je lah. So for the first thing yang aku nak cakap is, first point is what is pengalaman paling pahit and paling manis belajar kat sini. So soalan ni agak random lah, tapi aku fikir macam tak tahu, ni macam something yang exciting lah nak cakap. Tak ada exciting sangat. So pengalaman paling pahit kat sini is basically the first moments that you come studying abroad lah. Sebab bila kau dah biasa duduk kat Malaysia ataupun duduk kat mana yang kau duduk sekarang ni lah, which is Malaysia lah, apa aku cakap kan. Kau akan rasa macam biasa dengan suasana kat situ tau. Kau rasa macam kau dah terikat dengan a certain culture yang membuatkan kau rasa selesa kat situ. Macam kalau kau sekolah rendah, kau dah terbiasa bangun pagi, ibu bagi bekal, pergi sekolah, rehat pergi kantin, makan macam tu kan. You have a certain routine that you follow. But bila kau dah habis sekolah rendah, masuk sekolah menengah pula, routine tu dah berubah sikit. Macam kalau sekolah menengah kau is a boarding school, then the routine becomes kau kena do most of the stuff now. You have to do your own laundry, you have to find your own food. Tak ada find your own food, but mak dah tak masak lah. Mungkin kau kena, kalau nak makan, kena cari masa untuk pergi DM. Atau kalau tak nak pergi DM, which is sebab makanan DM, tahulah kan, pergilah kantin atau masaklah Maggi, macam tu lah. So same thing when you're studying abroad. When you're used to the suasana yang aku keluar rumah jumpa Melayu, balik rumah jumpa Melayu. Lepas tu nak solat dah ada hal sebab masjid sebelah bilik je. Dia sini dia lain sikit lah culture dia and the suasana dia. Sebab sini at least where I'm at, masjid tak ada within I'll say a 2.5 km radius, tak ada masjid, tak ada surau. So kalau nak macam jaga solat ataupun nak buat benda yang aktiviti beribadat tu, that's on yourself lah. So basically, tapi ada tempat solat Jumaat. Sebab kita orang basically tak ada tempat solat macam kita orang tak ada orang yang azan kan solat.
So korang kena checkkan waktu solat sendiri. So tapi tempat solat Jumaat adalah dia ada tempat macam dia pakai building university most of the times. So one more thing, aku pernah pergi, so I've been to University of Wisconsin, University of Michigan, Ohio State University, New York University, and most of the time situasi dia memang sama lah. Untuk macam tempat yang solat ni, kau takkan ada tempat solat sebelah rumah kau. Memang you have to take a bus ataupun take a train to go to the tempat solat. Agak jauh lah, tapi that's what you have to deal with kan. So itulah yang paling baik kot, is the adaptation of culture. Sebab bila kau sampai sini, the first time you might think that, weh aku tak boleh adapt dulu kat sini. Aku macam everything is different to what I expected ataupun to what I'm used to. Tu yang paling pahit lah untuk aku kot. Selain missing my family and having no Malaysian food, I guess. Sini dapat makanan halal tu memang payah lah. Kalau kau nak makanan halal pula, makanan Melayu lagilah payah. Kau nak makanan Melayu, kau masak lah kat rumah. So aku tak ada apa nak masak sangat. Masak apa, kari ayam, benda-benda basic lah. So okay, on that note boleh cakap pasal halal, halal food sikit. Macam senang ke tak kan dapat halal food. Halal food ni kat sini, kat Michigan ni, dia sebenarnya dia dependent on where you're at lah kalau nak dapat halal food ni. Dia sebab different places access to halal food tu dia different tau. Macam dekat tempat aku duduk ni, which is Michigan, Ann Arbor, halal food tu boleh kata senang lah kot nak dapat. Sebab kita orang ada I don't know if you're familiar with it, we call it a food bank. Aku rasa food bank tu unofficial term dia, tapi food bank official name dia is maize and blue cupboard lah kat sini. So food bank tu tempat yang kita boleh ambil makanan. It's like a grocery store. So kau masuk dalam tu, ambil satu bakul, lepas tu kau ambil yang apa kau nak. Tapi the catch is kau tak perlu bayar apa-apa pun, sebab kau student kat situ. So food bank ni antara benda yang function memang like 85 atau 80% of my food, of my housemates' food comes from the food bank. Sebab it's free lah. Why would you want to pay for the food if you can get it for free kan? So kat food bank tu kita orang dapat macam beras, like sayur, susu, telur, all the basic stuff. But nak dapatkan macam benda halal tu, macam daging halal memang tak dapat. But dia kadang-kadang dia macam dia bagi ayam yang halal. Tu kalau kau laki lah, tu macam dia macam boleh kata seminggu sekali boleh dapat ayam halal tu. So tu source of halal food kita. Kalau tak ada kat situ, then kita orang pergi makan luar. Dia ada halal restaurant juga. Tapi halal restaurant dia tak banyak sangat. Macam dalam dekat-dekat macam 10 minute walk between my house, ada dalam on top of my head dua halal restaurant, which is memang tak banyak pilihan. Tak ada. Dia makanan apa, Indonesian satu dengan Indonesian lagi. So tu je lah. Nak halal food memang susah sikit lah nak cari kat sini. So basically kita orang makan banyak vegetarian dengan telur je kalau nak makan ni. Satu lagi, the other thing is, tu kat tempat kita orang lah. Dekat tempat lain dia lain cerita. Macam kat aku baru balik daripada Ohio. Aku duduk kat rumah kawan aku kat Ohio State University. Kat situ pula diorang ada food bank. Aku rasa diorang pernah cakap. Tapi food bank tu is like jauh juga daripada rumah diorang. It's like a 20-minute drive. So untuk diorang that ease of access dia tak ada sangat kat situ, sebab jauh sangat food bank tu. So what I'll say is
Sebab food bank is like, kalau kau ada food bank memang beneficial gila lah for you to find your food. So what I'll say is, if you wanna study abroad, make sure where you're going is friendly towards halal food. Kalau tak friendly pun tak apa je, sebab kau boleh eat vegetarian food. Tak ada, it doesn't matter that much. But tu lah. Tapi tadi soalan aku yang first tu aku tak habiskan lagi. Pengalaman paling pahit dan paling manis. So paling pahit tadi culture shock, and paling manis I'll say is adapting ataupun making new friends lah kot. Adapting to the new culture and making new friends. Even though culture shock tu adalah paling pahit, is also in another way kind of a good thing. Sebab that is like, for me, it's an experience meeting and experiencing a new suasana kat sini, which is, so aku first akan sampai sini, aku terfikir kak mana aku nak solat Jumaat, mana aku nak cari makan halal semua tu kan. Tapi for me that is actually like a challenge lah. So aku actually macam, for me that's kind of a good thing. So tak tahu lah kau faham ke tak. Okay, so another thing yang aku nak cakap is perbezaan adat kat sini. Adat tu, daripada segi adat, beza dia boleh kata banyak juga lah. In a few words, I'll say that orang Melayu lagi skema daripada orang kat sini. Sebab orang kat sini dia banyak buat benda ikut suka hati diorang je. Dia macam kalau kat Malaysia, kita skema, kita ikut all the rules kan. Tapi taklah kita ikut sangat. It's like kalau contohnya, kalau dekat waktu majlis lah, macam sekarang ni majlis kan. Majlis kita, setiap kali ada majlis kita, pengetua majlis dia akan cakap, okay, kalau nak masuk majlis ni kau kena pakai macam ni. Lepas tu kita akan bagi salutations kepada dia ni. Dia ada dia punya own procedure lah. Tapi kalau kat sini, majlis dia very freestyle. Dia macam, bila majlis dah start, dia terus bincang pasal apa dia nak bincang. Dia tak ada, okay, terima kasih pada ni, terima kasih pada dia tu. Dia macam, dia tak kisah pun pasal benda tu. And also, daripada segi pakaian pun dia tak kisah kau pakai apa. Dia memang, dia tak kisah pasal the little things lah, the small details. And also, daripada segi bahasa pun kan, kita panggil, kalau kita cakap dengan cikgu kan, kita cakap, cikgu boleh tak nak pergi ni, cikgu boleh tak nak buat ni kan. Tapi kalau kat sini, kalau daripada segi nak cakap dengan cikgu semua tu, dia macam dia tak sebut cikgu-cikgu pun, tak sebut lecturer pun. Dia terus sebut nama. Dia very exact, straight to the point. And also daripada segi adat is, aku boleh kata dekat Malaysia, kalau korang fikir kat Malaysia tu kotor, sini I rasa sini bukan kotor, sini diorang punya perangai diorang macam pengotor sikit lah. Dia macam, tapi tempat dia bersih. It's just perangai dia macam tak elok sikit. Mungkin sebab aku terbiasa sangat duduk kat Malaysia kan. Mana kalau kau buat something je, kau kena basuh tangan, dia macam strict sikit lah kat Malaysia tu. Lagi kalau COVID. Tapi kalau kat sini dia macam, kalau kat Malaysia kan, dia dulu aku pergi waktu COVID, aku fly 2019 aku rasa. So waktu COVID tu, kalau kat Malaysia, waktu aku tengah fly, COVID guidelines dia sangat strict. Dia macam, kalau tak masuk bangunan ni pun kau kena pakai mask. Kan kalau kau nak pergi jogging pun pakai mask. Kalau kau nak masuk bangunan lagi kena pakai mask, naik bas, nak pergi mana-mana lah. Tapi kalau kat sini, mask COVID guidelines dia macam tak rasa pun macam ada COVID guidelines tau. Dia macam kalau kau nak jalan luar tak kisah. Kalau kau nak masuk bangunan tu kau tak perlu macam kat Malaysia yang aku ingat. Kau perlukan my sejahtera lah, kau perlukan COVID shot lah.
Tapi kat sini kalau kau nak masuk bangunan, certain bangunan kau tak, kalau kau nak masuk macam tu kau masuk je lah. Kau tak perlu mask, tak perlu sanitizer, tak perlu mask sejahtera apa-apa pun. So dia very, boleh kata tak kisah lah. Tapi itu mungkin kat tempat aku je lah, mungkin kat Michigan. Tempat lain aku tak pasti sangat. Dia, tapi kalau tempat yang macam university buildings, dia strict sikit. Dia macam, dia law dia lain sikit daripada macam normal buildings like your grocery store, when compared to your university buildings. Dia kalau university buildings, dia strict sikit. Dia punya procedure dia perlukan mask, dia perlukan dia actually kita, kat tempat aku dia panggil responsi blue. Responsi blue tu is the equivalent to my sejahtera dekat Malaysia lah. So daripada segi adat, apa lagi? Solat lah. Solat, and then solat macam korang tahu lah sini, orang kat sini tak solat kan. Lepas tu kat Malaysia lagi ramai Malaysians lah. Oh yeah, and then tempat aku ni Malaysians tak ada ramai sangat. Tapi dia macam medium lah when compared to other places. Macam kat Ohio State University yang aku bawa balik ni, there's like I'll say 100 plus Malaysians. Tapi kat universiti aku there is 30 to 40 Malaysians. Tak ramai sangat. When compared, macam mungkin kau ingat 40 tu ramai, tapi sebenarnya kalau kau dalam 40 mungkin number dia besar, tapi sebenarnya density dia sikit. Dia macam kau mungkin tersempat dengan Malaysian in after 3 days kau tersempat dengan satu lagi Malaysian. Dia macam bukan each day kau akan jumpa Malaysian. Dia, tapi universiti aku is quite diverse lah sebenarnya. Dia bukan just Americans je. There's a lot of ethnicities here. Apa orang cakap tadi? Tak ingat. Yeah. So in terms of Malaysians, one thing that I'll say is kalau kau nak apply for mana-mana university kat the states kan, try to find a university yang at least ada few Malaysians lah. Sebab dulu waktu aku apply university kat sini, aku fikir aku boleh je hidup seseorang ni. So walaupun tak ada Malaysians, I think I'll be able to cope on my own. Sebab dekat boarding school pun aku belajar seseorang je. Aku tak masuk study group pun, belajar dalam bilik seseorang. So aku fikir aku boleh study seseorang je kan kat sini. Tapi sebenarnya bila aku masuk University of Michigan ni, aku sebenarnya rasa bertuah agak lah kalau ada kawan-kawan daripada Malaysia tu. Sebab aku fly dengan a few Malaysians, and memang it's actually easier lah if you have a few other people that you're familiar with, the lifestyle of which you're familiar with. Sebab nanti kau, bila aku fikir kalau kau fly seseorang kan, without any Malaysians or anyone to guide you, kau senang terpesong lah. Senang cerita dia, senang terpesong. Senang kau tak ingat who you are. Sebab sini memang the urge to do stuff that you're not allowed to in Malaysia is very high. Macam the urge to go to a party, the urge to go drinking, the urge to do that stuff that you don't do in Malaysia, and it's very susah nak elak benda tu. But kalau kau ada kawan-kawan untuk like remind you ataupun guide you back to, I don't know, a decent lifestyle, then that is actually better lah. Tu one thing. Another thing is in terms of fitting in. Sebab awal-awal tu kau macam mungkin fikir nanti aku buat kawan, kalau tak ada Malaysians aku tak apa, aku boleh buat kawan lain kat sini kan, American friends ke apa. Tapi sebenarnya it's not as easy as it sounds. Sebab kat sini students kat sini dia macam they do what they want to do, but at the same time they don't care about you. Dia macam dia tak kisah pun pasal kau. Macam kalau kau tengah on the way to a class kan, dia memang jalan to the class tu memang pack lah kalau waktu kelas biasa. Sekarang ni tengah waktu spring and summer semester. So spring and summer semester sekarang ni dia tak macam
orang tak ambil kelas sangat sebab spring and summer semester ni semester dia pendek. Kalau aku ambil kelas waktu fall semester dengan winter semester. Sebab tu waktu kelas yang panjang lah. And satu lagi, kalau spring and summer semester ni dia macam kau bayar the same amount as taking classes in fall and winter, tapi you're getting less time learning it. So macam dia lagi stress lah sebab kau taking the whole class tapi kau skimming down the time, but you still have to take the same thing. So dia susah sikit. So sebenarnya kat sini apa yang kau buat orang tak kisah pun. Kalau kau buat benda yang pelik-pelik tak ada orang kisah. So dia macam if you don't have any Malaysian friends, you might feel isolated lah awal-awal tu. So aku rasa bertuah kalau aku pergi tempat yang ada Malaysians tu. So I'll say that sebelum kau pilih universiti mana yang kau nak pergi, find out whether there's any Malaysians there and try to contact them lah. Tanya orang macam mana hidup kat sana, compare mana universiti yang paling elok lah. Tu je lah yang aku nak cakap. Lepas tu daripada segi adat, aku rasa tu je lah kot. Kalau ada apa-apa lagi yang kau nak tanya pasal adat, boleh je lah. So nombor 3 pula is memang betul ke culture shock tu boleh terjadi kat sini lah. Sebab that's like the main thing whenever you're going to a new situation is the culture shock. Sebab macam even though bukan tak semestinya study abroad, study local je. Macam kau pergi daripada sekolah rendah, kau tiba-tiba pergi asrama, ada culture shock juga kat situ. Kalau macam kau pergi pindah daripada Pahang, kau pindah ke KL, ada culture shock juga. Like everything you do, dia akan ada juga a certain percentage of a culture shock. So kalau sini, culture shock yang aku dapat daripada pindah daripada local kepada abroad is basically tak tinggi sangat lah. Sebab I'll say that I'm used to it. Sebab aku pernah pindah daripada Malaysia kepada UK, daripada UK kepada Malaysia, lepas tu daripada Malaysia, daripada sekolah rendah kepada boarding school, and then boarding school kepada pre-college, lepas tu sekarang pergi ke sini. So aku kata, what I'm saying is aku dah biasa dengan hidup nomad ni. So aku punya culture shock tak kuat sangat. But for other people it might be different, it might be higher. Sebab I know a few people kat sini yang dia memang culture shock dia kuat sikit lah berbanding aku ni. So, what I mean by culture shock is bila kau exposed to a new situation kan, kau lupa diri kau yang asal tu. That's what I understand by culture shock lah. Dia macam kalau dulu kau mungkin duduk kat Malaysia, kau seorang yang selalu pergi masjid, kuat mengaji ataupun banyak bersukan. Tapi bila kau pindah ke sini, kau terus dah tak bersukan, dah tak pergi masjid. I mean kau tak pergi masjid sebab tak ada masjid. And then kau dah tak baca Al-Quran ke, kau dah lupa, you forgot who you are, kacang lupakan kulit. So sebenarnya aku dah terbiasa dengan benda tu, so aku tak apa. But I know a few people who bila dia datang sini, dia dah tak ingat dah dia dah tak ingat dah apa yang dia sepatutnya buat kat sini tau. Dia macam tujuan kita datang sini untuk belajar lah kan. I mean di samping belajar tu kau boleh pergi vacation ke, pergi I don't know, go to apa-apa, do what you like to do lah as a leisure activity. But your main reason why you came here is to learn. So some people that I know yang kena dengan culture shock yang lebih teruk daripada aku ni, dia macam dia tak ada lupa belajar, dia prioritize other things except from learning. So like for example, dia macam prioritize making money, I guess. Sebab kat sini kalau kau nak tahu kan, dia macam kalau kat Malaysia, kalau gaji macam kerja McD, berapa gaji dia? Aku tak tahu, aku tak pernah kerja McD. RM10 boleh kata.
Aku teka lah RM10 bukan. Sejam. Banyak sangat, sikit sangat. 5 ringgit. Teruk sangat tu. Tu memang sakit hati ke RM5 sejam tu. Kalau kat sini, kerja dining hall je, which is kau serve makanan atau basuh pinggan, kau dah dapat gaji 12 bucks. 12 bucks tu kalau kau darabkan dengan 4 is sorry tu, aku bawa pening. Dengan 48. 48. RM48 sejam. So kalau kau fikir betul tu, RM48 sejam actually insane lah. Banyak gila lah sebenarnya. And tu macam shift biasa. Dia kalau dia macam kalau certain times dia ada premium pay sejam RM14, $14 boleh jadi. So boleh lebih daripada RM60 lah aku dapat sejam. So aku sekarang ni tengah tak study sebab aku tengah cuti. So aku kerja like 40 hours a week, which is the maximum amount of hours you can work a week as an international student. So sini kalau kau nak kerja, kau boleh kerja. Dia limitkan kepada 20 jam kalau kau ambil kelas on that semester. So contoh kalau sekarang ni aku tengah ada kelas, maximum aku boleh kerja is 20 hours per week. Tapi sebab aku dah ada kelas, aku boleh kerja 40 hours per week. So kalau kau kira semua, dia boleh dekat dengan like 8,000 per week. Per month. Kau boleh, aku boleh kira dia, aku tak ingat. 8,000 per month lah kau boleh dapat kalau kau kerja dining hall je, which is actually banyak gila. So sometimes like the people I know, they forget to dia orang macam kerja sampai dia orang tak ingat untuk study ataupun dia tak prioritize dia orang punya study. And then dia orang macam, dia kan kalau macam kau boleh nampak a lifestyle of a person kan. Dia macam kalau dulu dia macam dia alim sikit. Dia kalau, and then after kau jumpa macam kau jumpa dia bulan lepas dia macam alim, tiba kau jumpa dia bulan depan dia macam dah berubah. Dia dah macam pakai shorts. Dia dah rambut dia tiba-tiba kau dah nampak ada blonde sikit kan. Tu sebenarnya that is effects of culture shock lah sebenarnya. Dia termakan dengan Western people's view of their life. So what I'll say to prevent culture shock is just be ready. Kau kena set expectation. Not really expectations. Kau kena set your mindset untuk jangan termakan sangat dengan apa yang kau nampak. Sebab bila kau first sampai, kau akan nampak like a lot of things. Even though macam kau fikir, aku rasa aku dah biasa dah dengan apa yang Americans buat kat sini. Sebab tak semestinya Americans lah. Like kalau kau nak pergi Jerman ke mana-mana, like kau banyak tengok movie kan, macam aku dah biasa lah dengan apa yang dia buat lifestyle ni. So aku rasa aku tak dah terkejut sangat. Aku dah terkejut sangat sampai aku terikut dengan benda-benda yang tak elok lah. Boleh je kalau kau nak ikut, tapi jangan sampai like everything you do is based on what other people do here. It becomes bahaya. So sebenarnya what I'll say to prevent is just keep your mindset strong and have a lot of, sebab tu aku kata when you're applying for a school here, make sure that there's at least a few Malaysians here to help guide you back. Sebab kalau tak ada Malaysians, then you'll easily get lost. So that is the function of Malaysian friends lah, to lessen the effects of culture shock. Lepas tu, itu apa yang aku nak cakap pasal culture shock lah. Lepas tu number 4, I think it's number 4, I forgot. Is pengalaman and perasaan aku bila aku berjauhan dengan family. Waktu duduk sini lah. Tak kisah waktu hari raya ke, sebab the whole year aku duduk sini kan. So aku dah ada kat sini for like, I think I've been here for a good year now, for 1 year. And tahun ni aku tak balik Malaysia. Aku balik Malaysia tahun depan. Aku tak balik tahun ni sebab me and my friends are planning to explore the US first before we go back to Malaysia. So
Yeah, so tahun depan lah kita orang balik Malaysia. Hari tu hari raya pun aku duduk sini je. So perasaan berjauhan tu ada lah. Waktu first tu memang for certain people dia akan rasa kuat gak. Kau rasa, I mean even sebelum kau fly pun, waktu kau dah say goodbye to your parents kat airport pun kau dah rasa dah macam kau dah sedih. Tu macam that's just like 1% of what you'll feel when kau sampai kat sini. Aku rasa like most of you pernah ada pengalaman yang kau berpindah, not berpindah, kau pernah berjauh daripada family kau. Sebab I don't know if even mungkin some of you have been to boarding school or something. I mean ni before university lah. Like sebab after sekarang kau dah masuk university, memang confirm kau berjauh daripada family kan. So ni masa aku pengalaman kau dah berjauh. Apa aku cakap ni? So sebenarnya it's actually there's not really a difference. Macam sekarang ni kau memang dah berjauh daripada family dah pun kan. Dia perasaan tu is actually there's a bit of a difference but not really a difference to what you'll feel when you fly away from your family, from your home country. So sebab it's the same thing. Dia kalau kau duduk dekat university jauh daripada family pun kau tak jumpa dong, and then kau tak dapat look, you don't get to look at their faces every day lah. Same thing here, but the only difference is even though macam hujung minggu kan, kalau kat sana kalau hujung minggu dia boleh datang lawat ataupun kau boleh balik sekejap, ataupun kalau macam cuti hari raya ke, ada like seminggu cuti kau boleh balik terus kan, duduk kat rumah sembang-sembang. Tapi kat sini even though kalau hari raya ke kau ada cuti seminggu, sekarang ni aku dah cuti 4 bulan. Even though aku cuti 4 bulan, I still don't get to personally and physically meet my family. And itulah that is the only part that is the major difference between like perasaan berjauhan dekat sini and perasaan berjauhan dekat Malaysia, is you don't get to see your family. And it's kind of like after a while you get used to it, I guess. But awal-awal tu memang aku sedih lah. Standard lah, sedih lah. Dia sebab sebelum fly tu memang it's like before the last month before you fly, memang kau can get really close to your family, and bila kau getting apart tu memang akan sakit sikit lah. Tapi tu lah, what can you do kan. Kalau kat sini the only way to avoid, not really avoid, the only way to deal with missing your family atau missing your home in general, missing anything, missing your friends in Malaysia, or just missing the lifestyle of what you had before, is to spend time doing things that you find entertaining, I guess. So macam kau buat je apa yang kau suka kat sini. Nanti lama-lama you akan get better lah. It's not an instant. It's not, you'll not like instantly get better, but you'll get better gradually in time. So kalau apa aku buat je kat sini, aku baca buku lah kot. Sedihan duduk aku. Baca buku, main gitar lah kot. Tengok movie, paling simple, tengok movie. Banyak movie aku tengok. That is how I pass the time lah. Apart from sleeping a lot, sebab sekarang tengah cuti. So untuk aku, I mean other people has other ways of coping with missing their family. Some people might daily call their family, macam setiap malam dia call family dia, nak lepaskan rindu kan. Boleh je, tak kisah pun. Like for me, I just do what I like to do. Lepas tu aku call lah diorang setiap like 3 hari ataupun like twice a week ke. Dia memang kau tak boleh elak lah perasaan tu, is what I'm saying. So just find a way to deal with it. Lepas tu, tapi perasaan ni memang what I'll say is dia lagi waktu musim perayaan, sebab macam
Kalau kau duduk kat Malaysia, kau dah biasa. Setiap hari raya je, kau balik kampung. Jumpa dengan family, makan nasi lemak. Nasi lemak pula. Makan, tengok aku pun tak ingat makan apa hari raya. Makan rendang, sate, benda macam tu. Aku rindu gila rendang, sate semua tu. Tapi aku actually hari tu for like hari raya sebab aku GPA scholar. So hari raya itu aku pergi Washington, cuti kat Washington, Washington DC with my friends. So kita orang ada like ramai juga pegawai GPA kat situ. So waktu hari raya tu, musim perayaan tu, dia tak adalah cerot sangat sebab kita orang still macam pergi beraya rumah Malaysian houses. So still dapat juga ada orang masak nasi minyak, dia ada sate, ketupat, aku rasa itu ada ketupat. So it's not as bad. Just make sure that kau, what's the word, mingle with Malaysians waktu musim perayaan tu. Or if you don't want to, then it's okay. You can also call your family, just talk to them, and it will be okay. So kalau kau nak tanya apa-apa lagi pasal benda tu, tanya aku. Pengalaman aku tak ada banyak sangat pasal benda tu. Lepas tu the most asked question about living here is cost of living. So cost of living is quite a big issue here sebab kalau kat Malaysia, kalau duit Malaysia kau bawa ke sini, kau convert, dia jadi sikit kan. So sini memang sebenarnya rumah dia, at least tempat aku, rumah dia mahal. Tapi untuk korang memang korang rasa mahal lah. Tapi sebenarnya antara the whole states, Michigan is like one of the place yang actually murah untuk duduk. Okay, so rumah aku is, what I pay each month is $398 untuk rumah aku. Tu what I pay lah. So rumah aku ada 4 orang tau. So kalau $398, $400 tu kau dah dengan 4 is $1,600. So $1,600 tu is for our house. Tapi that is still, kau bukan dapat your own bilik tau. Bilik aku is still shared with 2 people. I mean me and one other person lah. So 2 people. And that's for $400. So kalau kau fikir $400, $400 dengan 4 is RM1,200. And kau still tak dapat bilik kau pun. You're still sharing your room. And rumah tak ada besar, sempit juga sebenarnya. Sempit juga. Kalau ada, kita orang selalu juga ada macam friends coming over from Ohio ke from Wisconsin, duduk kat rumah kita orang. And bila diorang datang tu memang akan rasa sempit sikit lah. Tapi itulah cost of living dia kat sini, memang kau akan rasa dia beban sikit. Dia sebenarnya $400 for our house tu is actually the middle price. Like one of my friends, dia dapat $300 seorang untuk tempat dia duduk. And lagi kecil dia rumah ni, which is aku rasa tu memang kecil sangat sebab rumah ni pun dah kecil. So dia sebenarnya cost of living ni, what I'll say is kalau kau nak duduk kat sini, kau jangan duduk seorang tau. You have to find at least 3 other people untuk duduk sekali dengan dorang. Sebab dah duduk seorang ni memang mahal. Dulu aku pernah survey rumah, survey, it's not really rumah, bilik. Sebab takkan kau nak sewa rumah untuk yourself kan. Bilik, kalau macam one person punya rumah, itu memang mahal lah. Like you have to pay 1,000 a month, RM4,000 sebulan. Memang tak dapat lah. So make sure you find like 3 other people to live with. Baru cakap sebelum tu, dulu aku pernah sewa bilik untuk macam bilik for myself kan. Like the minimum price is like $550, which is untuk aku terlalu banyak sangat. So sebab tu that's another reason why you should always find out if there's other macam Malaysians kat sini. Sebab awal-awal tu sebelum kau fly, memang Malaysians is the only contacts you have. Kau takkan tiba-tiba kau boleh ada kawan Americans kat sini kan. Mungkin kau ada lah, but it's very unlikely sebab kau tak kenal lagi sesiapa kat sini. So sebab that is importance yang aku kata, yang penting yang ada Malaysia. So
Sebabkan aku kat sini ada banyak Malaysians, aku dapat duduk dengan sebelum aku datang tu kita orang dah plan dah kita orang nak duduk kat rumah ni. So kat sini part-part Melayu lah. So yeah, cost of living in terms of to be fair boleh kata sewa rumah aku 500 juga lah. Sebab sewa rumah yang 400 tadi dia tak termasuk bil air, tak termasuk bil apa lagi, bil elektrik, gas. So kalau kau masukkan semua tu, ni masukkan sekali wifi, everything dia akan jadi 500 plus, mungkin 550. So actually mahal. Sebab tu kalau tadi aku kata kalau kau nak cari bilik kau yang harga dia $550, kau nak masukkan lagi all those stuff, dia akan bertimbun juga. So cost of living sini memang payah sikit. Tapi it's dia berbeza sikit. Dia berbeza banyak juga dengan where you planning to live at. Macam aku berbalik daripada Ohio, aku duduk kat rumah kawan aku. Where dong also pay $400 untuk $400 per person kat rumah dong. Tapi dong for some reason dong pay own rumah. Dong dapat bilik dong. Which is aku cakap, wah bagus juga ah, dong dapat bilik seorang satu dapat bilik. So memang dia banyak juga beza sebenarnya where you living at in terms of cost of living. So make sure kau research dulu mana kau nak pergi. Whether it's kau boleh mampu ke tak duduk situ. Sebab kalau fikir kat Michigan ni, dia sebenarnya tempat yang macam dia is what we call a university town now. Dia bandar dalam university. Ada pun university dalam bandar. So apa tu and okay, aku pernah pergi NYU juga, New York University. Yang tu memang kalau kau nak duduk kat New York, memang cost of living dia is like lagi mahal daripada sini. Like insanely lagi mahal. So kalau situ memang aku rasa aku memang tak mampu ada situ. Aku tak pernah research situ berapa. Tapi aku tahu kat situ is like mungkin $700 per person. Tu pun kalau kau find a shared house. So memang payah cost of living. Cost of living ni tak termasuk lagi cost of makanan, cost of like educational stuff, like kau nak beli buku ke apa. Dia memang lama-lama dia akan like, sebab aku dapat allowance aku is like, boleh ke aku beritahu allowance aku berapa? Aku dapat allowance aku like let's say 100% of my allowance kan. Aku akan bagikan terus. Aku akan bagikan 75% kepada expenses as in living, food, living, and also stuff like that lah, food and living. So that already takes like 75% of my allowance. And then the other percent ikut aku nak pakai apa. Kalau aku nak pakai for like jalan-jalan, simpan nak jalan-jalan ke, nak savings ke. I don't know, if you're into concerts, you can go to a concert. Kalau aku tak into a concert sangat, but aku dengar lagu tapi aku tak ada minat sangat nak pergi concert. Macam kat sini memang banyak gila concert yang kau boleh pergi. Like I know like there's a lot of people who likes music and who wants to go to concerts, and sini ada banyak. So macam you have to already place that money aside. Don't, sebab I know people, and I mean I know a lot of people yang bila dia macam dia spend your money before they manage it, you know. It's like macam mana aku nak cakap, contoh, this is just hypothetical tau. You have $1,000. Okay, so bila kau dapat bulan ni $1,000, so $1,000 tu kau memang kau dah tahu, you know that you have to put aside let's say $600 for your house, for your food, for everything. But you don't do that. Awal-awal kau tak buat dia tu. So but the first thing you do is you pergi jalan, you pergi bercuti, everything, and you end up spending like
you end up spending another 600 bucks. Tapi awal tadi kau tak letak kat tepi lu 600 bucks. So when you go for the bercuti tu, kau tak ingat pun yang you'll end up forgetting that you have to pay your sewa rumah, pay your bills. So last kali you spend 600 bucks. But then kau balik and then kau baru ingat, oh wait, aku kena bayar semua bill ni. Last kali kau tinggal 400 bucks lagi. So kau bayar sewa rumah 400, tapi benda-benda lain tu kau tak cukup duit. So kau end up pinjam. And then so right now duit kau negatif 200 kan. So bulan depan, bila bulan depan datang, you get another 1,000, duit kau dah 800. Tapi you still don't put aside the 600 bucks for your like sewa rumah for that bulan. And then you buy things that dan tak ada kaitan dengan apa-apa yang kau perlu pun. So it ends up, and then the next month akan tambah lagi. Bukan akan tambah, akan negatifkan lagi 200. So now kau dah hutang 400. Mungkin untuk kau macam that sounds like, takkan aku buat macam tu. Tu macam aku tak pandai sangat tu. Kan? Sebab benda simple. That's like a simple thing. Like it's very simple. It sounds very simple. It's like, okay, bulan ni aku dapat 1,000, aku tak tepi 600, aku boleh spend like 200 lagi savings. It sounds very simple. Tapi sebenarnya it's very easy to forget that. And out of like 10 people, I know like 3 people who are in debt every month. Like bukan in debt dengan kawan diorang lah, sebab dia banyak pinjam dengan kawan. So bila the next month, bila diorang dapat allowance lagi, diorang bayar hutang tu. Tapi diorang akan spend lagi. And then diorang akan dalam hutang lagi. So it's an endless cycle. And lama-lama hutang tu akan bertimbun. So sebenarnya tu tak sihat lah hidup. So what I'll say is pandai. You have to really be smart with your money. Kalau aku betul lah cara aku buat yang aku cerita tadi. It's a burden. Macam mungkin untuk help yourself, you can make an Excel sheet. Ni bunyi macam a lot of effort kan. Kau nak buat Excel untuk letakkan, okay, first aku nak spend ni, bill elektrik aku 25 bucks untuk bill elektrik, makanan aku untuk bulan ni $50. And also, like I said, at my place we have a food bank. So food bank tu, believe it or not, each month we save like 100 bucks from the food bank. Maybe more than 100 bucks, which is like, kalau kau convert RM400. Kalau aku, that is actually a lot lah, 100 bucks tu, sebab kau boleh simpan towards your savings, ataupun kau boleh pakai duit tu untuk like jalan. Kalau kau duduk sini, in my opinion, kalau kau duduk sini, use the opportunity you have to jalan-jalan lah, to explore the US, and instead of saving your money to buy, I don't know, buy apa yang kau boleh beli sini? Beli kereta. Instead of like buying a car. Prioritize your money to like buat benda kat sini yang kau tak boleh buat kat Malaysia. Which is like jalan-jalan, or if you you can go to a concert. Kalau kau nak, kau boleh pergi tengok football. Kalau kat sana, another culture shock untuk aku is kat sini tak ada orang main bola sepak atau futsal. So aku sedih ke lah. Kat sana, kalau kat Malaysia tu lah sukan kita main stadium ni, tak ada. Sedih, tiba kan. Tapi cost of living, apa lagi aku nak cakap pasal cost of living, tu je lah kot. Kalau kau nak tanya apa-apa lagi, tanya. Dia every place dia memang lain lah. Kat tempat aku, macam aku cakap tadi, it's like you can budget like 600 bucks for like that stuff. So another thing is dekat aku punya nota ni aku tulis senang ke tak cari makanan halal. Tapi tadi aku rasa aku dah cakap pasal senang ke tak cari makanan halal kan. Senang je, depends on where you're at. Oh, tapi aku pernah cakap kalau macam kau duduk dekat macam aku baru balik daripada Ohio State kan. Kalau aku bandingkan Ohio State dengan sini, Ohio State lagi senang dapat makanan halal rasa. Sebab dia lagi banyak, the density of halal restaurants is lagi banyak daripada sini. Tapi, okay. Satu lagi nasihat yang aku bagi kan.
Kalau kau nak like planning to study abroad kan, before you study abroad, make sure you learn how to cook. Sebab kalau nak makan setiap hari nak makan luar kat sini memang padah sikit lah. Sebab sini sekali like for a decent meal means kau order something yang kau kenyang, makanan yang kau kenyang, lepas tu campur dengan air. It costs like average I'll say $14. $14 tu banyak tau. Like imagine kau pergi kat kantin, kau bayar RM50 untuk makan breakfast ataupun makan tengah hari. RM50. Actually insane lah sebenarnya. So sini kalau most of your source of food is kau makan apa yang kau masak kat rumah je. Ataupun tu je lah. Masak apa yang kau makan kat rumah. I mean another way if you want, kalau kau memang betul-betul I'll say hebat lah kot, kau boleh puasa Isnin yang Khamis kan, puasa kan. So kau puasa Isnin Khamis, kau save lah sikit duit. So kau buka puasa nanti kau makan. Kalau kau nak makan luar, makan luar. Kalau kau masak rumah je. So itulah functionnya food bank. Sebab bila kau ambil makanan dari food bank tu, banyak sikit lah benda yang aku boleh masak kat rumah ni. Sebab kat food bank tu kau boleh ambil like spaghetti, mac and cheese ke apa, a lot of things lah bagi aku fikir. Kat food bank pun ada like benda basics like roti. Dia just like premium stuff. Macam premium stuff I'll say is Nutella lah kot. Siapa tak suka Nutella kan, tu susah sikit lah. Bukan susah, memang tak ada kat food bank lah. Macam benda macam minyak masak tu memang ada lah. So, and not every place has a food bank lah. So aku pergi kat Wisconsin kan hari tu, which is like last year. Aku pergi Wisconsin, University of Wisconsin, dia orang ada food bank tau. So basically kat sana, apa yang kawan-kawan aku buat kat situ is kalau dia orang nak apa-apa groceries yang dia orang perlu ke apa-apa, dia orang kena beli kat grocery store, which cost them like $100 a month. So tu bila tambah lagi dengan the $650 that you have to spend with housing everything, so now you have $750 to spend each month, which is kind of quite a lot lah. So maybe kalau kau nak save lagi on the side of money, find out whether your place has a food bank. Sebab not every place has a food bank. Kalau Wisconsin tak ada, kalau Ohio State University ada, lebih jauh sikit. Kalau kat tempat aku ada. So just make sure, I don't know if benda tu penting untuk kau. For some people tak penting pun. Dia boleh hidup as a vegan I guess. Like setiap hari dia makan lobak ke, I don't know, dia special. So tu je lah pasal senang tak cari kenalan ni. Asal ada cakap lah awal tadi. Lepas tu in terms of benda yang berkaitan dengan agama pula, in my case I'm a Islam. I rasa there's a lot of Islams right now yang tengah tengok benda ni. So in terms of aku, kalau nak solat tu memang payah sikit. Bukan payah as in it's like payah tu meaning that access to solat tu is not as friendly as you'd expect. Sebab aku expect kat sini, tempat aku duduk ni, jalan 15 minutes ada surau lah, at least ada surau kan untuk aku solat. Tapi sebenarnya tak ada. Like kalau kau nak naik surau kan, you have to naik tempat aku like at least you have to naik bus. Bus tu pun is like a 30-minute drive tau kalau nak sampai surau tu. So memang takkan setiap kali nak solat aku nak naik bus, pergi 30 minit, lepas tu naik 30 minit balik rumah lagi. Sejam untuk solat. Lepas tu aku sampai rumah dah azan isyak pula. Pergi balik sekali lagi. Macam tak logik kan. So end up kalau nak solat kat rumah je. Tapi kalau solat Jumaat okay sikit lah, alhamdulillah. Solat Jumaat is like 10 minit jalan. Okay lagi. 10 minit jalan. So in terms of solat tu is like 99% up to you. Everything berkaitan dengan agama is up to you. Kalau kau nak ngaji, up to you. Kalau kau nak solat sunat, up to you. Solat wajib, up to you. Puasa lagi lah. Kau tak tahu pun bila puasa tau. Macam hari tu puasa,
aku sumpah aku tak perasan pun yang dah nak puasa. Tapi sebab aku call family aku cakap, ready nak puasa lagi seminggu ni. Aku macam, puasa? Tak ingat pun lah puasa. Lepas tu tak ada orang beritahu pun, kalau puasa, buka puasa pukul ni. Lepas tu nanti sahur pukul ni. You have to figure all that. You have to figure all that out by yourself. So it's quite a burden, but I guess it's a challenge. Kalau kau fikir benda tu sebagai challenge, then it wouldn't be as difficult as you might expect. Dia kalau okay, tapi tak ada teruk sangat sebab like tempat aku we have like 4 libraries tau. 4 like huge libraries. So dalam setiap library tu ada pun like in a couple of university buildings like our chemistry school building ada tempat what we call a prayer room. Tak semestinya untuk Islam je, like untuk apa-apa agama pun dia boleh masuk bilik tu untuk solat. So mostly kita akan pakai bilik tu untuk solat. It doesn't bukan semestinya tempat aku je. Tempat lain pun sama macam Wisconsin ke Ohio ke. Dia akan ada prayer room, but not just for Islam, for any agama. Dia akan masuk bilik tu untuk buat any of their benda-benda yang dia nak buat lah. Kalau nak solat ke. Tapi kalau nak ambil uduk tu susah sikit lah. Kau kena masuk tandas, buka kasut. Lepas tu ada orang putih masuk, usah kau tengah letak kaki kat sinki. Pelik kan nak ambil uduk. Tapi tu lah hidup dekat sini. Kau kena muka tebal sikit. Jangan takut malu. Sini kawan-kawan yang aku kenal ramai diorang macam takut malu. Dia takut kalau aku buat macam ni untuk like for my spiritual needs, or like orang putih akan pandang aku lain. Tapi bila hanya takut pun. It's like it's what you have to do, so just do it. So lepas tu kau akan dia banyak juga kepadatan bilik solat dia. So kau jangan risau pasal bilik solat tu. It's just that macam aku cakap surau tak ada. So kau tak akan tahu pun bila masuk waktu solat sebab azan tak ada kan. So kau set lah kat phone kau. Kau download Muslim Pro ke. So nanti kalau azan nanti kau tahu lah. Just make sure kalau kau masuk kelas, jadi macam aku lah. Aku masuk kelas, aku set volume phone aku max. Tiba-tiba azan. Azan mesti phone aku dalam bag. Lepas tu azan kuat-kuat, semua orang pandang aku. Aku macam, tu bukan phone aku. So pandai-pandai lah kau jaga solat kau. Ramai je aku kenal yang datang sini. Lepas tu benda-benda agama tu terpesong. Tapi tak apa. So apa lagi yang aku nak cakap? Kalau mungkin kau datang sini kau fikir ada benda-benda macam sebab kau tengok ada benda cerita ke ataupun ada benda like berita ke, ada benda macam Islamic phobia ke, ada benda macam Asian hate, apa lagi yang kau boleh relate tu. Itulah kot yang dua paling besar, Asian hate, Islamic phobia. Yang tu yang boleh aku fikir. Like kau mungkin fikir benda tu like it's like a big deal sini kan. Sini memang like those kind of stuff is kind of a big deal sebab benda macam gun violence ke, benda macam benda yang berkaitan situ macam school shootings, mental health. Benda macam tu is kind of a big issue here sebab in my opinion, what I think is kerajaan kat sini diorang tak ambil kisah sangat benda macam tu. So macam Islamic phobia, Asian hate ni is not really a big thing at my place. But I know certain places yang Asian hate dia yang macam lagi kuat daripada tempat yang aku duduk ni. Aku kadang-kadang aku takut gak kalau aku dengar cerita-cerita macam ni. Tapi so far aku tak alami lagi lah. Dia macam cerita macam so far yang aku dengar yang minggu lepas yang berlaku dekat Wisconsin, dia ada seorang Asian kan. Memang kalau in terms of like an American, dia akan nampak that person Asian if aku tak nak stereotype, tapi if macam mata dia sipit ke, so macam muka macam kita lah tu, macam in their mind is an Asian.
So macam minggu lepas ada satu case ni macam there's this one Asian guy yang bawa balik daripada gym. So dia bawa balik daripada gym kan, and then suddenly depan dia ada like 5 other people yang jalan depan dia. Dia ingat tak ada apa-apa lah. Dia macam just a normal nak balik rumah, bawa balik daripada gym kan, nak balik rumah. Tiba-tiba suddenly those 5 people approach dia and just out of nowhere pukul dia. Like pukul dia sampai, and then ada gambar online macam muka dia lebam habis lah. Pukul dia tiba-tiba je, lepas tu dia caw. So benda-benda macam Asian hate tu, I'll say dia bukanlah tak ada sampai it's not a thing, tapi ada. So just be careful lah pasal benda macam tu. Macam kalau Islamic phobia pula, aku rasa tak ada kot dekat tempat aku ataupun tempat lain. Islamic phobia, it's not as jelas as you might think lah. Yang macam kalau ada Islamic phobia pun, orang just macam kutuk-kutuk belakang kau, dia tak kutuk depan pun. Dia macam, sebab tu aku kata dia students kat sini, dia tak kisah apa-apa yang kau buat. So sebab tu aku kata macam kalau kau nak cari tempat yang untuk study abroad kan, cari tempat yang macam bukan bandar sangat. Yang macam kalau tempat aku dia macam boleh kata apa yang perumpamaan yang bagus Pahang lah kot, macam Pahang. Dia bukan KL. Dia bukan macam universiti tengah KL. Macam kalau New York kan, New York dia universiti betul-betul tengah bandar kat KL. So situ mungkin kau akan jumpa lagi macam Islamic phobia yang lagi kuat, Asian hate yang lagi kuat sebab situ city. Tapi kalau kat sini, si tempat aku ni dia, I'll say that people are kind of developed mindset diorang tak ada teruk sangat. So just make sure kau jaga adab kau dengan online. So you expect to get back what you give kan. So kalau kau jaga adab kau dengan online, kau akan dapat balik benda yang sama. That is, kalau kau betul-betul unlucky, memang unlucky gila, what can you say? It just happens. Sebab kadang-kadang we try to avoid being a victim of Asian hate, Islamic phobia as much as we can. But benda tu, if it ends up happening to us, then what can you do? So just be careful. Kalau sebab tu aku kata, don't be the only Malaysian in the place lah. So macam kalau kau nak pergi mana-mana, I'll say don't go alone. Macam kalau kau nak pergi gym ke malam-malam, nak pergi sukan ke, don't go alone. Pergi dengan kawan, at least like 3 people I'll say. So sebab kalau kau seorang memang lagi senang kau nak tiba kena tumbuk atau tahu. Kalau nasib kau tak baik kena tumbuk dengan budak like 200 cm tinggi kan, kena tumbuk kan. Sebab kadang-kadang kita orang macam main basketball pukul 11 malam main basketball. And court basketball tu kita orang pakai yang like 15 minutes jalan daripada rumah kita orang. Sebab ada je court basketball yang dekat which is dekat gym. Dekat gym kita orang, basically gym kita orang is like 2 minit jalan je. Kalau keluar rumah dah ada gym kanan ni. Tapi kita orang pakai court basketball yang 15 minit jalan. So bila kau main pukul 11 malam tu, kita orang main 11 malam, kita orang habis like 2 pagi, 1 pagi habis main basketball tu. So bayangkan jalan 1 pagi, 2 pagi tu seorang kalau kau main basketball seorang kan. Bahaya lah. So I recommend kalau kau pergi mana-mana, just make sure you're in a kumpulan, just to be safe. Okay kot. Tu je lah kot. Tapi satu lagi benda yang aku nak cakap, ini macam dalam list aku yang macam last kali, is like what kind of university that you should apply to if you want to study in the States. I can vouch for the States, I can vouch for anywhere else lah. So for the States, just make sure yang kau cari tempat yang has a decent amount of Malaysians, has a yang bukan dalam bandar sangat. Lepas tu just make sure yang cost of living dia is not as rough as other places lah. Macam kalau, sebab tu aku kata yang pergi bandar, macam kalau kau nak pergi New York tu, kalau kau nak study kat Washington ke kat Chicago ke,
tempat-tempat yang macam bandar macam tu, memang cost dia is significantly higher than places like Michigan or maybe Minnesota or Wisconsin. Dia sebab tu bukan bandar, tu macam we'll call it a town. So to in terms of cost of living so it's very subjective bila kau nak apply ni, sebab kau, it's not like you're gonna apply to only one university and you just hope that you get that university. Kau akan apply to like 5. Aku apply to 5 universities. So kau akan apply to like 5 universities, and then out of the 5 you might get 2 offers, maybe even just 1 offer. So kalau kau diberi pilihan, just make sure you just take that into consideration. Kalau kau dapat satu je offer and that's the only choice you have, and kau malas dah nak apply lagi, sebab kalau kau nak apply universiti ni kau kena bayar. Dulu aku apply satu universiti kau kena bayar $100, I think, plus $100 plus. Tu macam RM400. So aku apply 4 universiti dah kena bayar $2,000 dah. So mahal lah. Campur lagi dengan kalau kau nak datang sini, kalau kau nak apply universiti kat sini, you have to take a test that we call, ni apa yang aku ambil dulu lah, is what we call SAT dengan TOEFL lah. So SAT tu dah 1,000, aku tak ingat sangat berapa, tapi 1,800 kot. Tu dah 1,800. TOEFL dah aku rasa 1,000. So tu dah 2,800. Lepas tu kau nak apply lagi universiti, 2,000 lagi. So altogether nak apply je semua dah 5,000 ringgit dah. Just to apply. So memang it's gonna cost a bit. So just make sure kau apply universiti yang kau dah research lah tempat tu, yang kau rasa kalau aku dapat tempat ni, aku rasa aku happy kat sini. Sebab tu je lah kot. Kalau kau ada apa-apa lagi yang kau nak tanya aku, boleh lah tanya in Q&A, ataupun kalau kau nak text aku, you can text aku juga. I guess I'll give you my Instagram. Dah lah aktif sangat kat Instagram tu, tapi kalau kau nak tanya kat situ boleh lah. Aku kadang-kadang macam hari tu ada somebody tanya aku pasal duduk kat sini. Dia tanya aku mana nak duduk yang elok, sebab dia nak fly kat sini. Sebab dia tak apply lagi, tapi dia nak apply belajar kat sini. So Instagram aku is IQBLFAHIM. Tu kalau kau nak tanya apa-apa. Tapi aku rasa tu je lah kot yang aku nak cakap. Aku serahkan balik kepada pengetua majlis. Majlis merakamkan ribuan terima kasih atas perkongsian saudara Iqbal sebentar tadi. Kini tibalah masanya bagi sesi soal jawab. Bagi pelajar yang ingin menanyakan soalan, anda dibenarkan untuk tulis pada ruangan komen. Matin, Razik atau Bai, kalau ada soalan pun boleh tolong ajukan. Okay, Sofia ada satu soalan berkenaan dengan SAT test. Dia procedure dia macam boleh Iqbal detailskan sikit. Dia macam something like berkenaan dengan ada syllabus je ke, ataupun dia macam peribadi punya, personal punya soalan? Oh, faham? Korang tak pernah ambil SAT lagi kan? So I'll share what SAT is to you as a newcomer. Okay, so as a newcomer, as in like someone who has maybe 1% knowledge of what SAT is. So SAT is basically I think long form dia is standardized academic test. I'm not sure. So dia akan testkan korang in terms of your English and mathematics. Yeah, English and mathematics. So dia punya maximum score dia is 1600 tau. 1600. So kau boleh dapat maximum score of 800 in English and a maximum score of 800 in mathematics. So English tu is what you would expect in a reading test
dekat SPM. SPM kita pernah ada reading test tak? Macam kita baca like a 2-page text. Lepas tu dia akan bagi kau soalan. Bagi kau soalan untuk jawab apa yang kau baca tadi. Kan? Okay. So basically that's it. But tuned up a little. So English test dia macam dia bagi you, they'll give you 5 passages. 5 passages, 5 texts that you'll have to read. And dia akan bagi like 13 questions regarding the text. So out of the 13 questions, kau answer lah. And then out of how many you'll score, it depends. Dia macam if you score full marks, then you get 800. If you miss one score, you might still get 800. But if you miss two, you get 790. Dia setiap kali kau ambil test tu, dia markings dia tak spesifik. Dia bukan macam kalau kau dapat 40, still 800. Dia macam certain test dia markah dia lain sebab dia bukan setiap test dia difficulty dia berbeza tau. So macam tu untuk English dia. Kalau mathematics pula, it's what you would expect in SPM, modern mathematics. Macam modern math is like 70% of the mathematics. Lepas tu math is like 30%. I think MS is like mungkin 20 atau 10% je daripada SAT tu. Dia soalan dia senang gila. But the twist is dia masa dia sikit and also dia disebabkan masa sikit tu you make a lot of mistakes sebab dia memang buat soalan tu senang on purpose tau, but cara dia tanya tu is like dia tanya benda ni, dia tanya nak benda ni, tapi cara dia tanya tu dia nak kau fikir yang dia nak benda ni, so they try to confuse you a lot. So bila what I'll say is dulu what really helped me is aku baca the soalan, kau akan dapat I think is 40 soalan on mathematics. 50, yep, it's definitely 50 soalan on mathematics and you'll get an hour. So you have an hour to finish 50 questions. So aku memang akan baca soalan tu sekali. The first time aku baca tu aku tak fikir macam nak jawab. First time baca tu just to highlight any benda yang macam weird things in the question yang macam kau rasa this might be a thing that diorang akan confuse aku. So I will highlight that on the spot. And then the second time, I will read it again with the highlights. So after kau baca with the highlights tu, and then kau try to faham apa yang dia nak, and then kau jawab. But this time, bila the highlights tu really membantu lah. Sebab bila kau baca the highlighted point yang the part that they might to confuse you, you might catch the twist ataupun the catch in the question. So that's in terms of SAT. And it's SAT, I'll say that SAT is the most important test for you to score if you want to study abroad. SAT, because most of the schools here they look at your SAT when they want to enroll you in the school. Sebab macam let's say I'll give you sekolah aku like the average score of SAT is 1460 out of 1600, which is it's really a lot. 1480 tu sebab mungkin kau fikir like the English test is really easy, kau baca lepas kau jawab soalan dia, but it's really complicated juga soalan dia. Dia macam it's how do I say, it's not really the questions is difficult, it's the questions is complicated and convoluted. So just for English, make sure that okay. So one more thing is find out which one you perform better at. Do you perform better at English or do you perform better at mathematics? So let's say you perform better at mathematics, then you make sure you do mathematics every single day and you score 800 for your mathematics. But your English you do like I don't know twice, 3 times a week. So bila you have already scored 800 for your mathematics, then kau dah memang confirm dapat 800 for mathematics. And sebab what you're good at is how you can get most of the points. Sebab kadang-kadang macam kita we're good at mathematics kan. So kita fikir, aku rasa aku dah bagus mathematics aku. Tapi English aku is kind of aku nak mencarut tadi. Kind of bad kan. So kita focus on your English.
end up nanti waktu kau ambil test, you'll get like 700 on your mathematics sebab kau tak fokus on your mathematics, and you'll also get like a 650 on your English sebab you push your English, but then let's say dulu the first time bila the first time like a mock test kan, kau buat mock test kan, you get like 600 on English and also 700 on mathematics. You just increase by 50 on English, but your mathematics is still the same. Sebab why? Sebab kau tak improve on your mathematics. But let's say if you focus on your mathematics, which is you already know you're good at, but at the same time you still study a bit of English, then you'll get a 100 score boost in mathematics. But your English is like, let's say it becomes 930. So just focus what you're good at first before you focus on what you're bad at. I don't know if that makes sense, but kalau tak faham, just make sure tanya lagi. So and also the most basic nasihat that you'll get is do a lot of latihan. Basically, like out of 100 people that I know who took the SAT, only 5 people bought the SAT book out. Buku SAT ni macam buku SAT daripada tak ingat lah daripada siapa penulis dia. Aku rasa Princeton. Yes, okay. Buku SAT aku daripada Princeton tau. Princeton is the penerbit dia. Penerbit Princeton. So buku tu sangat membantu aku dalam buat latihan SAT. Sebab most people they'll just do SAT practices online on a website that we call Khan Academy. So tu tempat nak buat practices SAT online. So they just do the practices there over and over and over again. Aku pun practice juga. But the extra thing that I have is the SAT book. SAT book tu bila kau buat the test kat situ, you'll get bila kau dah mark kan, macam ni salah, kau dah mark kan, kau boleh you get to refer back to your exact answer. So macam dulu aku pernah buat salah kat sini, kau boleh tengok. Dulu aku pernah highlight tak, sebab dulu soalan ni kau baca balik soalan tu, oh soalan ni sebenarnya dia twist kat aku kat sini, so kau highlight kat situ. And then the next time you read it, you still remember that they try to twist you in this way. So kau ingat the way that they catch you, the way that they catch you off guard bila orang tanya soalan tu. So in other words, just get the SAT book. It's really helpful. Another thing that the SAT book helps you to do is sebab bila kau ambil SAT test, it's gonna be in person and you're gonna be taking it physically, meaning that you're gonna be writing on paper. Tapi kalau kau dah biasa dengan buat test online using Khan Academy, kau biasa dengan keyboard. Yup, sorry dah sedawa. My bad. Okay, so kau dah biasa dengan keyboard, but then suddenly you're in a different environment. You're in an environment where you have to write on a piece of paper, which kau tak biasa lagi. Kat situ it comes in handy when you have the SAT book, because then you'll get to put yourself in a mock test environment. So kau setkan, okay, test ni I have 1 hour to do the mathematics test. So I'm gonna set my timer to 1 hour. I'm gonna sit here without any distractions for 1 hour. I'm gonna answer this question, and then you get to record how many betul kau dapat, how many salah. So you get to put yourself in an environment similar to what you'll be putting yourself when you're taking the SAT. So itu je lah SAT dia. There's also I tried to take what we call optional SAT tests. Dia ada optional SAT test juga, macam SAT physics, biology, chemistry, dia panggil mathematics 2, mathematics 3. So I also apart from SAT, I also took mathematics 2 and physics tau. So tu pula is also if kau nak ambil. So macam certain put this in mind. Certain universities, they require you to have SAT plus additional SAT subjects. Macam let's say dulu aku apply for the University of Cornell University of. So Cornell University dia perlukan kau ambil SAT, TOEFL, SAT Physics and SAT Mathematics 2, 3 ataupun Chemistry, either 3. So dia perlukan the extra Physics and another like Mathematics atau Chemistry.
So you have to keep that in mind. If you want perlukan benda tu, then you have to take that. If you want to apply for those Ivy League colleges, like high scoring colleges, then you might have to take additional SAT subjects. So just keep that in mind lah. So make sure you study where you want to go in terms of SAT and tu lah. Okay, untuk masuk dekat universiti sana, of course kita kena buat personal statement, right? Any tips untuk that part? Like apa yang Untuk kita boleh buat- fokus dalam Oh, you mean personal like the college essay untuk Yeah. buatkan essay? Oh, okay. Yeah, okay. So I'll say that my college essay wasn't very good because I really didn't follow. Macam I was given like, I'll say 10 tips to write an essay. Out of the 10 tips, I just used like 2 tips to write the essay. Sebab when I was writing the essay back in Malaysia, I wasn't really focused on writing the essay, but I was focused on like 80% of my focus was towards the SAT and TOEFL. That was my mistake. So make sure you like don't put all of your focus all of your focus on SAT and TOEFL. Make sure to also put focus into your essay. So the essay ni, you actually have a lot of resources untuk pakai. Like jap, nak minum air. Okay, you actually have a lot of resources untuk pakai. Like for say Khan Academy pun dia bagi like essay samples out. Essay samples which you can use as reference. There's also a lot of samples online on other websites that you can use as reference. Reference to is not for you to take sebiji, but for you to look at the points and see like what points do they look for when they're admitting you to a school. Macam bila korang baca tu, jangan baca macam cara diorang start ayat ke, jangan baca cara diorang endkan diorang punya essay ke. Baca apa yang diorang letak dalam essay tu, isi dia. Macam are they looking for your achievements? Macam if you're applying to this school, macam like let's say kalau kau nak apply to University of, I don't know, New York University, and kau tak tahu macam mana nak tulis what you want to put into your essay kan. So you just search. Don't be scared to search online New York University sample essays that got admitted. So bila dah tu kau baca, oh kat sini diorang pentingkan orang yang banyak bekerjasama dalam kumpulan. So, bila kau baca essay tu kan, bila like you say, let's say you take 3 essays, and out of the 3, the common thing that you find is this person talks about how they work in a kumpulan. So that means dalam essay korang masukkanlah example pengalaman korang di mana korang bekerja dalam kumpulan juga. Okay, and then let's say bila korang ambil essay daripada let's say I'll take my University of Michigan, sample essays that got admitted. Lepas tu kau ambil 3 essay and find the common thing inside there is that dia orang nak orang yang banyak that's distinguished in I don't know, mathematics. So kau letakkan dalam essay kau untuk application dalam University of Michigan tu, kau letakkan apa achievement ataupun pengalaman kau dalam mathematics. Mungkin kau pernah masuk mathematics Olympiad ke, mungkin kau pernah host a mathematics event, or you're like the kau ada jawatan dalam kelab matematik ke, kau masukkan betul dalam essay kau. So meaning that whatever university that you want to enroll in, find sample essays from their website and find out isi-isi dia. Sebab essay tu dia, or that person yang write the essay, dia memang admitted into the university. So that there must be something in the essay that the orang yang dalam university tu suka pasal orang tu. So just find out that common denominator and put it in your essay, apply it within your essay. In terms of cara nak start ayat ke, cara nak end your karangan ke, it's not really important. But that is just what we call isi sampingan. It's not the main isi. It's not the main plot. Bila tu kau boleh tanya sesiapa je. Kau boleh tanya like a lecturer, cikgu betul ni cara aku start ayat ni.
I mean, is it cukup menarik ke? Yang tu dah boleh tolong kau. But the thing that they can help you with is the points. The points tu you have to find it out by yourself. So macam tu lah for essays. Okay, for next question. Sebelum ni Iqbal buat A-level ke ADTP program? Sebelum fly ni I took ADTP. ADTP dekat Intech. ADTP kat Intech for 1.5 year. I think. Tak ingat dah. I think it's 1.5 years my program. Lepas tu daripada ADTP tu dia akan sementara kau like taking your core subjects, which is core subjects is like I took calculus 1, I took programming classes. So I'm a major in CS, so I had to take programming classes. I learned belajar Python, C++. But while also taking those core classes, you still you have to take SAT and TOEFL at the same time. So banyak juga rasanya. It's like 15 credits campur dengan ambil SAT dengan TOEFL lagi waktu tu. And SAT dengan TOEFL you can expect it to be like a 4 credit subject lah. It's actually like a 5 credit subject. It takes a lot of effort to study that. So yeah, I took ADTP kat Intech. Ada lagi soalan yang berkaitan ke? Rasanya macam tak ada dah. Jadi berakhirnya sesi soal jawab, maka tamatlah program study abroad versus local pada malam ini. Semoga segala intipati ceramah akan dapat dimanfaatkan oleh kita semua. Ambillah kata-kata semangat dan kita jadikan sebagai teladan. Success is not about destination, success is about the journey. Majlis juga ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada saudara penceramah atas kesudiannya menyempurnakan program FSKMB kita pada hari ini. Di kesempatan ini, saya ingin memohon ribuan kemaafan andai ada salah silap sepanjang mengacarakan majlis ini. Sekian sahaja. Salam hormat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk sesi bergambar. So, kena tunggu.